హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా 122 ఎక్సైజ్ సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీరు ఎవరైనా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే మనము 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు 121 వరకు కూడా కంప్లీట్ చేస్తున్నాము. ఇది 122 ఎక్సర్సైజు. అలాగే అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్ కూడా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో, అలాగే డిక్టేషన్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి, గమనించగలరు. మీలో ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫ్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, ఆర్ఆర్బీ, కోర్సు, పార్లమెంటు, ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పుడు కూడా షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి సంప్రదించగలరు. సో మనము ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 122 డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాం. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. We should neither accept any theories nor adopt any views, however valuable the advocates of such may be, except we are convinced that they are authorized and have been tested and attested by those upon whose veracity we can rely, or unless our reason approves of them and we have ample proof that though they may have some defects, their adoption will be valuable to us in the main, that we may employ them to the benefit of ourselves and others, and that they will be readily recalled on occasions of necessity, no matter how opposite the arguments may appear, which are adduced to move us from an opposite opinion. We should be as adamant in the face of any demand upon the feelings which our reason doesn't sanction. Thus, any attempt to tempt us to foolish actions will only end in the failure of the temper. We have been endowed with mental faculties far and away above those with which the lower animals are induced, in order that we may protect ourselves from our enemies and may add to our happiness. It is a fact, however, that such
is the effect of persuasion upon some persons of weak will that they become as mere wax in the hands of those who would lure them to ruin. With such people, it seems only necessary for a fluent rogue to advance an alluring prospect of an affluent position at little cost, and they fall at once without a defense into the trap set for them. Is not this the secret of almost every successful fraud we have heard or read of in any nation? స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 122 డిక్టేషన్ అనేది తీసుకుని ఉన్నారు. సో మీకు ఈ డిక్టేషన్ సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీకు కీలో ఉన్నటువంటి 59 పేజ్లో మీకు ఈ స్క్రిప్ట్ అనేది అందుబాటులో ఉంది. 59, 60 పేజ్లో. సో మీకు ఉన్నటువంటి డౌట్స్ ఏదైనా ఓవెల్ పొజిషన్స్ కానీ, ప్లేస్మెంట్స్ కానీ, లైట్ థిక్ ఇంప్రెషన్స్ కానీ ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు కీలో మీకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి 59, 60 పేజీలో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. సో సెకండ్ టైం అంటే లాస్ట్ టైము మరలా చెప్పబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో చెప్తున్నాను. సో మనకి ఫస్ట్ చాప్టర్ సంబంధించిన 3 రూల్స్, తర్వాత సింబల్స్, తర్వాత స్పెల్లింగ్స్ ఉండాలి. అలాగే ఈ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా కీ రోల్ పోషిస్తుంది కాబట్టి మనం ఇంగ్లీష్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. We should neither accept any theories nor adopt any views, however valuable the advocates of such may be, except we are convinced that they are authorized and have been tested and attested by those upon whose veracity we can rely, or unless our reason approves of them and we have ample proof that though they may have some defects, their adaptation will be valuable to us in the main, that we may employ them to the benefit of ourselves and others, and that they will be readily recalled on occasions of necessity, no matter how opposite the arguments may appear, which are adduced to move us from an
opposite opinion, we should be as adamant in the face of any demand upon the feelings, whichever reason doesn't sanction. Thus, in any attempt to tempt us to foolish actions will only end in the failure of the temper. We have been endowed with mental faculties far and away above those with which the lower animals are induced in order that we may protect ourselves from our enemies and may add to our happiness. It is a fact, however, that such is the effect of persuasion upon some persons of weak will that they become as mere wax in the hands of those who would lure them to ruin. With such people, it seems only necessary for a fluent rogue to advance an alluring prospect of an affluent position at little cost, and they fall at once without a defense into the trap set for them. Is not this the secret of almost every successful fraud we have heard or read of in any nation? స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఈ పాటికి 2 టైమ్స్ రాస్తున్నారు కాబట్టి దీని మీద మీకు పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చేసి ఉంటుంది. సో మీకు డిక్టేషన్ ఈ 2 టైంలో ఏది బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో దాన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఎటువంటి తప్పులు ఉన్నాయి, ఏ పదం బదులు ఏ పదం రాస్తున్నాం, ఇలాంటి మిస్టేక్స్ అన్నీ కూడా మీరు రెక్టిఫై చేసుకోండి. అలాగే ఫస్ట్ లెసన్కు సంబంధించిన థియరీ రూల్స్, ఆ తర్వాత సింబల్స్, తర్వాత స్పెల్లింగ్స్, ఆ తర్వాత ఇంగ్లీషు గ్రామర్కి సంబంధించిన దాని మీద మీరు పూర్తి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది. అలా చేసినప్పుడే ఈ లాంగ్వేజ్ మీరు త్వరితగతిన మీరు లోయరు హైయర్ హై స్పీడ్స్ త్వరగా పాస్ అయ్యి మీరు మంచి జాబ్ అనేది సంపాదించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మనము చెప్పినటువంటి పద్ధతులు మీరు పాటించడం ద్వారా కూడా మీకు డిక్టేషన్ చాలా తొందరగా స్పీడ్గా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. మనం 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా అందించాము. ఎవరైనా కొత్తగా ఈ వీడియో చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఫస్ట్ 5th నుంచి కూడా మీరు రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. డిఫరెంట్ స్పీడ్స్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేయడం ద్వారా కూడా మేము మరిన్ని వీడియోస్ అందించేందుకు ఉత్సాహం కలుగుతుంది. సో మమ్మల్ని కూడా మీరు ప్రోత్సహిస్తారు. అలాగే మేము కూడా మీకు మరిన్ని వీడియోస్ ఈ ఎక్సర్సైజ్ డిక్టేషన్స్ అయిపోగానే కూడా డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ అనేది అందించడం జరుగుతుంది. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఈ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కనుక చేరదలుచున్నట్లయితే మనకి
వాట్సాప్ గ్రూప్కి మెసేజ్ చేయండి. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ మిత్రులకు కూడా ఇలా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నారనే విషయం మీ మిత్రులకు తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ.